tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Eu vou te convidar para subir, Alex. Vamos organizar a casa aqui. Bom, desculpem pelo atraso. Hoje a gente teve aqui uma sessão muito importante de manhã. E aproveitando aí para esperar todos vocês para começarmos juntos, a gente teve um pequeno atraso. Vamos tentar compensar aqui. É um dia bastante importante para todos nós, onde tivemos um alinhamento aqui de agendas. Muita gente de diversos países pôde viajar para estar aqui conosco e se encontrar nesse momento. Começo aqui agradecendo e cumprimentando a nossa secretária, Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, já senadora, ministra. Uma honra tê-la aqui conosco. E, ao cumprimentá-la, cumprimento a todos que estão aqui. Para a gente ver o nível e a senioridade da audiência que está aqui, somos todos, né, parte de um processo diferente de construir um novo modelo de gestão e planejamento urbano para o Brasil, que seja não só referência e solução para o Brasil, mas também para o mundo. Para quem não me conhece, eu sou Patricia Ellen, estava como secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação no governo de São Paulo até abril. E hoje estou aqui com o meu sócio Alex, como cofundadora da iniciativa AIA, que eu vou ter a chance de contar um pouco mais para vocês, e com o meu chapéu executivo como sócia da Systemic, que é uma organização voltada exatamente à aceleração da descarbonização da economia. Eu sou a única sócia na América Latina, e a ideia foi exatamente nos juntar aos sócios europeus, onde os padrões da descarbonização estão sendo definidos, para que nós, brasileiros, passemos a ser protagonistas dessa história. Infelizmente, não podemos esperar por nossas lideranças políticas. Acho que o debate de ontem já também nos mostrou um pouco do desafio que nós teremos pela frente. Temos um momento importante aqui de resgate e fortalecimento da democracia, mas também de fortalecimento da participação das lideranças privadas e sociais nesse processo de participação do Brasil no debate global. Eu acabo de voltar da Semana do Clima, que teve em paralelo ali a Assembleia Geral da ONU. Tivemos debates ali em 3 grupos separados: sociedade civil, setor privado, governos. E o que nós vimos é que esses 3 grupos estão trabalhando de formas bastante separadas. E, além disso, o Brasil está bastante fora do mapa de um debate que é tão importante, onde nós temos uma oportunidade de sermos os protagonistas. E aqui hoje a gente está contando com a presença de algumas pessoas e lideranças internacionais e locais que estão fazendo essa agenda de cidades acontecer. E nós vamos ter aqui uma tarde com uma agenda bastante prática. Nós vamos falar aqui de 2 projetos grandes que já estão se transformando em realidade. Nós temos aqui tanto Cidade Matarazzo, Mata, agora, com Alexandre Allard, que idealizou, fez virar realidade, com uma equipe que está participando aqui. Tem uma série de participantes desse processo, investidores, executores, de todo o trabalho que está sendo feito. Também temos a sorte de ter aqui todo o trabalho, os idealizadores do projeto Água Duna, que nós vamos conhecer melhor em breve. E, com isso, vou começar a apresentar esse nosso primeiro painel. É curto, é muito mais para nos inspirar, para a gente começar essa tarde. Começo chamando exatamente o Alexandre Allard, fundador do Cidade Matarazzo. Obrigada, Alex. Conforme estava todo mundo chegando aqui, eu vi de muitas pessoas: nossa, tal projeto está aqui, tal pessoa está aqui, que legal que estamos todos juntos agora. E a ideia é exatamente essa, e temos aqui um guerreiro que tem nos unido bastante, que é o Alex. Muito obrigada por isso, Alex. Vou chamar agora também o Mikolaj Sekutowicz, nosso CEO da Impact One. O Mikolaj, bem-vindo. CEO, fundador da Impact One. Impact One é um fundo de Impact Investing voltado a investir em cidades regenerativas em todo o mundo. E um dos projetos incubados pelo Impact One hoje é o projeto do grupo Term.
O grupo Term é um grupo muito conhecido internacionalmente. Entre os grandes trabalhos hoje são todas as intervenções artísticas e inspiracionais, por exemplo, da COP, estarão presentes agora na COP do Egito e, na sequência, na COP dos Emirados Árabes. Eles têm feito um trabalho muito importante de junção do design, arquitetura e engenharia com a arte, a cultura e o resgate da ancestralidade, do papel da natureza nessa integração e nesse olhar de futuro para as cidades. Bem-vindo novamente, Mikolaj, muito obrigada. Tive a honra de estar aqui com a delegação do Mikolaj no Acre, com os Yawanawás, numa imersão muito importante, muito transformadora para todos nós. E com essa introdução, eu gostaria de trazer aqui para o nosso painel o Biraci Júnior, que é o cacique hoje que lidera a aldeia Nova Esperança e que está aqui conosco, veio somente para participar desse evento. Ele mesmo disse que ontem estava no Acre, na aldeia dele, ajudando a família a entrar num barco, e está aqui agora conosco, praticamente sem dormir. Veio para lembrar que nada do que a gente está fazendo aqui é relevante de verdade se nós não valorizarmos a nossa ancestralidade e o papel da natureza brasileira para o Brasil e para o mundo. Bira, muito bem-vindo. Iskunkuá é o outro nome dele também. Uma honra tê-lo aqui conosco. Uma tarde de sorte. Temos também aqui o Robert Pittman, partner da Kei Cities, fundador também da Ihaka Capital. Então, Robert, please join us here. It's a pleasure to have you with us. A Kei Cities tem feito grandes programas de planejamento urbano e um deles tem sido esse trabalho que nós vamos conhecer um pouco melhor, da Água Duna. E para finalizar a composição aqui desse painel de abertura, nós vamos ter aqui conosco um grande artista. Como eu falo da sincronicidade, antes de sair da Semana do Clima, nós tínhamos ali o lançamento de uma grande intervenção artística na Semana do Clima, num espaço chamado The Chat, em Nova York. E esse artista que estava ali sendo muito aclamado por todos, porque tem feito esse trabalho de resgate da natureza, usando dados e transformando dados em arte, e também trabalhando para propiciar para pessoas que não têm a chance de conhecer e ter imersões em florestas, em espaços verdes. Ele também tem feito um trabalho de levar a natureza através do metaverso para pessoas que não têm tido essa oportunidade. Então, nós temos aqui conosco o Refik Anadol. Obrigada, Refik, por estar conosco. Refik passou por uma grande jornada para estar aqui. Ele deixou a inauguração dessa obra dele para estar conosco, priorizou estar com os Yawanawás no Acre e voltar para cá. Passou por um susto, ele estava naquele avião que pegou fogo, que a gente acompanhou em Nova York, teve um atraso na viagem, mas chegou em segurança e é uma honra tê-lo conosco. Como eu disse, ele tem sido conhecido hoje como um dos maiores artistas na integração entre tecnologia, natureza e arte para inspirar esse trabalho de planejamento de cidades verdes e sustentáveis. Muito obrigada, Refik, por estar conosco. Esse é um momento aqui para a gente se aquecer para o que vem pela tarde. E fazendo as honras da casa aqui para quem realmente nos representa, nós vamos ter uma abertura aqui com o Biraci. A pergunta que eles vão responder aqui para a gente é qual que é o sonho deles para essas cidades do futuro e a mensagem para todos nós que estamos aqui entre investidores, executivos de grandes empresas, empreendedoras, empreendedores, artistas, designers, arquitetos, engenheiros. Nós estamos aqui nesse dia a dia e temos aqui algumas grandes lideranças que vão nos inspirar com essas mensagens e, obviamente, a principal delas, o Biraci, vai abrir esse momento. São falas breves de inspiração. Na sequência, nós vamos ter a assinatura de um memorando de entendimento, onde é muito simbólico da integração do trabalho dessas organizações que têm feito o trabalho de ponta globalmente. Todos nós percebemos que, se não nos unirmos agora, nada do que fizermos será o suficiente para acelerar a transformação que precisa acontecer. O rumo todos nós temos, mas a velocidade precisa mudar. E isso só vai acontecer com esse esforço coletivo, e é esse o objetivo da tarde de hoje.
o Biraci, muito obrigada novamente por estar aqui conosco. A palavra é sua. Oi. Boa tarde. Muito honrado, feliz em poder estar aqui novamente. Obrigado, meu irmão Mikolaj, que é um nome que deram lá no povo dele. Mas lá na aldeia, meu pai batizou ele com outro nome. Agora ele se chama Yawashinanha, que aí é mais fácil de nós falar, né? Que é um cara que é pensador, um cara que pensa para poder mudar, fazer uma transformação. Assim como nós chamamos, vocês todos são Yurashinanha, são pessoas sábias, pessoas inteligentes. Eu poder sentar aqui, acho que tem, talvez, né? Tem alguns de vocês, o que esse índio está fazendo sentado aí, que tem a ver com o que nós estamos fazendo. Talvez possa parecer um pouco estranho, mas a gente está aqui, nós estamos aqui, né? Nós, povos indígenas, originários, estamos aqui há muito mais de 522 anos, estamos aqui sobrevivendo, lutando pelos nossos territórios, pela nossa ancestralidade, pela nossa cultura e principalmente pela nossa espiritualidade. Porque um corpo sem um espírito, ele não tem sentido em cima dessa terra. Tudo dentro do conceito da cultura, da tradição Yawanawá, ele vem através, né, da sua conexão com a sua espiritualidade. O Alex aqui, né, começou a entender isso alguns anos atrás. É por isso que hoje ele tem essas visões de trazer a energia, o simbolismo da floresta, das raízes ancestrais dessa terra para lugares como essa selva de pedra que é São Paulo. Somos, assim, pessoas de memórias muito curtas, né? Muitas das vezes nós esquecemos muito rápido de onde que nós viemos, né? E qual o nosso papel. Hoje, você perguntar para um povo tradicional indígena, o que é que você pensa do futuro? Né? O que é que você espera do futuro? É um tanto difícil de responder, porque eu não consigo visualizar um futuro sem viver o presente, sem estar conectado ao meu passado, à minha história, à minha ancestralidade. Eu falei isso aqui um pouco de manhã, né? Mas é muito importante quando no meio de todo esse movimento global que vem acontecendo, se encontra pessoas que estão despertando para esse novo momento, se conscientizando da necessidade de juntar essas forças, essas tecnologias do mundo ancestral ao mundo ocidental tecnológico que existe hoje. Hoje, você pergunta, igual uma vez um homem, né, foi lá na nossa aldeia visitar. E aí ele chegou num dia aonde nós não tínhamos caçado e não tínhamos pescado, não tinha comida naquele dia, né? Aí disse, amigo, tu espera aqui que eu vou caçar para você com minha família, daqui a pouco a gente volta. E a gente foi, deixou ele lá, tinha que esperar que não ia levar ele, né? Podia se perder na floresta, pisar uma cobra, um escorpião. Fomos. Depois de algumas horas a gente conseguiu voltar, trouxemos uma caça e disse, nossa, mas vocês vivem assim? E se é assim que a gente vive desde sempre, a gente tem que caçar para comer, a gente tem que pescar para comer, a gente planta também, né? Disse, não, eu vou ajudar vocês. Eu vou, na fronteira do território de vocês, eu vou construir um supermercado. Para vocês comprarem comida, ficar mais fácil. Disse, não, a gente não quer nenhum supermercado. A gente não precisa de supermercado. O que eu preciso é dessa floresta aqui em pé. O que eu preciso é desse rio aqui limpo para me poder fazer como sempre meus ancestrais fizeram. O que eu quero é que esse futuro respeite essa tradicionalidade, respeite essa ancestralidade. É claro que hoje eu não sou hipócrita em dizer que nós, povos indígenas, nós não dependemos de muitas das tecnologias, de muitas coisas que tem aqui ao mundo de fora. Se eu não tivesse aprendido a falar português, vocês não estariam me entendendo. Teria que estar ensinando a minha língua para vocês. Se eu não tivesse entrado dentro de um avião, eu não teria chegado aqui.
Se eu não tivesse meu celular, eu não ia tirar foto com vocês também. Mas isso fortalece a nossa cultura, fortalece a nossa tradicionalidade quando é usado com inteligência, quando é usado com sabedoria. Assim, eu acredito no potencial das construções de cidades futurísticas com grandes tecnologias, respeitando o meio ambiente, respeitando a natureza, respeitando o modo ancestral que esse planeta sempre teve. Vocês são inteligentes, vocês construíram coisas que é difícil a gente até entender, mas, no fundo, nós sabemos que também há possibilidades de reverter as situações ruins que foram trazidas, né, para os povos, para a natureza, para a terra, para a água. Então, eu acredito em um futuro ancestral. O futuro é ancestral. Não se irá construir nenhum futuro se não olhar para o passado, respeitando a história de cada povo, a origem de vocês. Porque vocês têm a história de vocês, independente da língua, do país, da religião que todos vocês têm. Mas todos têm espírito. Nós enxergamos vocês como humanos, não como um índio, não como um negro, não como um amarelo, mas na nossa cultura não existe cor, não existe crença, não existe raça. Existe apenas um espírito de luz dessa floresta que hoje vive em cima dessa terra. E é assim que a gente tem que olhar um para os outros, conectando-se através dessa espiritualidade, desse entendimento, para poder assim trabalhar a nossa matéria e todo o espaço que está à nossa volta. Eu acredito que vocês têm na mão um poder muito grande de transformar esse mundo de uma maneira positiva, de uma maneira que realmente dê segurança para as gerações, não só dos povos indígenas, mas de todos os povos que existem nesse planeta. Eu quero fazer parte, ajudar daquilo que eu puder com minha família, com a humilde, sabedoria que nós temos. Mas se hoje vocês estão aqui discutindo, falando sobre isso, é porque nós estamos cuidando de vocês. Estamos cuidando da floresta que ainda joga um ar nessa terra para vocês respirar. Nós estamos cuidando ainda dos maiores mananciais de água limpa que existe nesse planeta. Estamos cuidando da maior biodiversidade que existe em cima dessa terra. Se nós não estivéssemos lá, vocês não estariam aqui. Então, cuidem da gente para a gente poder cuidar de vocês. Rauch, Rauch. Rauch, Rauch. Bom, mensagem forte, poderosa aqui do Bira e muita responsabilidade para todos nós também. Passar agora para o Mikolaj. Difícil falar depois dele, Mikolaj, mas a ideia é você também responder a mesma pergunta. Qual que é essa cidade do futuro, esse futuro que é ancestral, esse futuro que é dos humanos? Yes, thank you so much. Thank you, Patricia, for the invite. Thank you, Alex, for creating all this space here for the future. There is no future, as we know, without past. And this was what we just heard. We heard a very important call from the past. The past is something that created us. In evolution, our bodies were created within a certain environment. And we are now learning that this environment actually is necessary to keep us also healthy. So when we're talking today about environmental protection, we are also talking about the protection of our own environment. When we're talking today about environmental restoration, we are talking also about the restoration of the environment that keeps us healthy. We are facing not only an environmental crisis today, we are facing a health crisis. We are in the midst of a health crisis. We lost over 70 trillion of economic value through the pandemic. This loss would be completely preventable if our immune system would be in the shape that it needs to be for the future pandemics, because this won't be the last pandemic. The way, maybe the most important thing what we can learn from the Yawanawa and from other indigenous communities is the big respect for nature. We have lost this respect completely. We have lost it just looking at our own creation. This is why I'm so happy that Refik Anadol is here, because
he is not only a very, very close friend now, but he's also working on the top of the cultural production worldwide. And culture needs to hear the call from nature again. Culture needs to understand, we need to understand that what has the true value is not what we can do, what we can produce, what we can buy or what we can sell. It is something that is already here, because this is our very source of the most important elements of life. We all need clean air, we all need clean water, we all need microbiome, we all need an environment that allows us to spend times outside. Now we have to imagine that our real estate economy is the most hostile economy on this planet. Through the past 50,000 of years, we transformed so much nature into a mess that we call anthropogenic, that it exceeded in the year 2020, so 2 years ago, all the biomass on the planet. You have to imagine that a species, our species, that is only a small part of the 0.3% of mammals that they are constituting as a part of the biomass, created more mass that is not alive than all the biomass on the planet. This mass is not participating in the metabolism of the planet. This mass is not delivering us any existential necessary elements. We are basically, from our impact investment perspective, we are always doing the Mars thought experiment. The Mars thought experiment is, if we would go to Mars, what would we actually need to build to be able to survive? The first thing we would need to build is not a street to drive around, it's not a shelter against rain, it's not everything what we are creating within our cities, but we would need to create an infrastructure to provide us with clean air, with oxygen. It would be extremely expensive. This is the infrastructure we are already finding on this planet. Now, unfortunately, all our economic systems are based on the completely wrong idea that the transformation of this natural infrastructure through human labor into a human-designed product is what adds value. Yeah, so we transform a tree by killing it into a table through human labor, and now we have something that is more valued than a tree. We immediately understand that that cannot be true, because the tree serves us with all these other functions that the table obviously has lost. The table has only one function. Now imagine that all the world that we have created through our culture has this flow baked in, almost like an original sin. So when the Yawanawa call us the people of the stone, this is the best label that you can give to our civilizations and cultures, because if you go back to our first settlements, they were already an antithesis to nature. So you visit today the city of Pompeii, a beautiful city back then, a very rich city back then, that was covered 79 Anno Domini by the Vesuvius ashes, and then rediscovered in the 17th century. And this city had not 1 square inch place for plants. It was completely stone. Now accelerate this to today's time, and we have 8 billion of people, and we have created stone desert on this planet that are not creating the right environment for us to survive in. So what we need today is a much more complex, much more holistic approach, because no discipline will be able to save this problem for its own. We need to work together, and we need to bring together the technologies that are necessary to solve these challenges. And these technologies are technologies that we humans created is only one part. The religion, the religare, the reconnection to nature is another one. We need to trust nature. We need to implement nature wherever it's possible in its original forms. We need to ask for permission and for guidance to the First Nations, to the indigenous people that kept this secret of the connection to nature within their communities, because it needs to be also a spiritual, it needs to be an emotional connection. Nature is not only matter, it's living beings that we are sharing this planet with. And we need culture, because our culture comes with a flow that needs to be, it's like basically a programming error on the very basic level of our operating system, and we need to solve it. As long our culture
is based on the transformation of nature in non-living matter. There's no scientific way we can survive on this planet. So we need culture, we need technology, and we need nature to work together. And this is why we are here, and this is why I'm so thankful also to Alex Allard, because the place that he created here, Mata, is bringing exactly these three components together. Culture, that is not only decoration, nature, that is not only a resource, and human technology, that is nothing without the two others. Thank you very much. Thank you, Mikolaj. Robert, your view, and representing Kei Cities here. I hope you can borrow my... Hello. I'm a son of cities. I was born and raised in New York City, and therefore am the product of a city. And I view cities as an opportunity. This is a way for us to consolidate our activity, our interaction, our exchange of ideas as a human species in a consolidated place. I think it's an opportunity for our efficiency, in that we don't have the sort of urban sprawl problem that we've had in the United States, that we've had all over the world, allowing the nature to rewild and recover. And at the same time, I'm also a naturalist. My mother was a mountain climber and a travel writer when I was growing up, and I had the great opportunity to travel a lot in fantastic natural environments when I was growing up. And so I see really, I see an opportunity in cities. I see the opportunity is that we can consolidate our exchange of ideas, we can consolidate our activity, and perhaps if we can do that efficiently, we can allow nature to recover where it can. And so with Agua Duna, we have an opportunity here to develop. Obviously, we need to create human ecosystems. We're important too. We're part of the natural environment. But if we can do this in a conscientious way, and we can do this with a focus on being efficient and being carbon at least neutral, but perhaps negative, then I think that we can create a better future for human beings and for the planet. So at Kei Cities, we're working from both angles. I mean, we're developing a new area, but at the same time, in that development, we're able to trial new technologies. We're building it from scratch, so we're not working within an existing ecosystem. And when I say ecosystem, I'm talking about urban environment. We are creating an urban ecosystem from scratch. And with our know-how now and our understanding of the natural environment and our understanding of resource management and so on, how can we do that in a more conscientious and thoughtful way? This, of course, then produces a whole other layer of added benefit, I think, to existing urban ecosystems, which is, if we can have a private city that's at scale. So we're talking about, if we're fully constructed, we're talking about 70,000 people with jobs there, with a hospital, with educational institutions. So it's a truly self-sustaining circular ecosystem. How can we start to then trial technologies and solutions, cutting through the sort of red tape
and the sort of bureaucratic problems that we might encounter in an existing ecosystem. So in that sense, Aguaduna becomes essentially a living lab. It's not only a place for companies to come to innovate that creates jobs, which then creates people living there, but also those people that are living there and that innovation ecosystem creates an opportunity to trial technologies, to iterate and to validate those technologies that hopefully will, once validated, will be able to be scaled into existing ecosystems, existing cities. So, so for us, I mean, we see this as a huge opportunity. As I said, as a child of the city, I view city environments as an ecosystem. And in many ways, I think, as humans, we have previously sort of failed. I mean, we've looked to extract as much value as we can without thinking about the future and about the sustainability. And I think that we're at a moment now where we're finally sort of reckoning with the fact that you can't just continue to extract. You have to figure out how to live with the ecosystem. The human condition is not separate from nature. We are nature. We live in this world. We are not outside of this world. And I think this is a very important moment in human history, where we actually have the wherewithal, the know-how, the technological capacity to figure out how we can not only coexist, but actually foster nature and make this world a better place, not just extract value. Thanks a lot, Robert. Refik, you're next. I will ask you to be brief. Same to Alex, because we still have another panel and lunch. So, I will show. A sorte que a gente tem é que o Refik vai poder ser um pouco mais breve, porque ele vai mostrar a arte dele enquanto ele dá a visão dele para as cidades. Como eu falei para vocês, ele tem sido aclamado pelo mundo inteiro, e a gente vai ver aqui, enquanto ele fala, alguns exemplos dessas intervenções artísticas que ele tem feito pelo mundo. Então, Refik, the floor is yours. Thank you very much. So deeply honored to be here in Sao Paulo and this beautiful country, and thanks to Mikolaj and Terman Impact One that brought us together, and Alex and Patricia, your vision, and deeply thankful to your people of Yawanawa, because I completely changed who I am. Last week, we start an incredible journey in your beautiful countries, in the deep Amazon, where the Yawanawa people's incredible village host us. And as an artist, I've been working with data and AI last 14 years. And as Mikolaj mentioned, without culture in public space in the cities, there is pretty much no future. While this meaningful, thoughtful future with the past is incredible, but artists can also use this knowledge, experience, and turn these ideas into visible, understandable experiences in the cities of the future. So when we go back to the fundamentals, which is the most amazing Yawanawa village, we just saw how amazing it is, the simplicity of life with the love, peace, and understanding each other. We saw the best hospital in the world, the best pharmacy, the best architecture, the best kitchen, the best restaurant, the best hotel. And we didn't need anything else. We don't know internet, we didn't have anything but just beautiful love and understanding each other. So this even fundamental experience to me, and I'm sure the entire team who were there, and the medicine experiences, it was so powerful that I hope, as an artist, I can bring my knowledge, my team's knowledge to the world with this amazing idea. I also want to appreciate one more thing, that as Mikolaj mentioned, the future of the cities are not just concrete, steel or glass. The future needs innovation by understanding the past, and now and future. I do believe that innovating new materials through the inspiration through nature, finding the old
wisdom data in the ancestry data, which is not written, which doesn't have an archive, doesn't have a museum, doesn't have a database. And I think now people who are in the technology have a very powerful role to take this information into a knowledge, eventually into a wisdom. So I found my role here like this, and I'm deeply grateful to be here and grateful for the experience that we left last 1 week. Thank you very much. Thank you. Alex, your inspiration words to get us started. Remember that we have a panel afterwards. We have a chance to talk more. Yes, so I will just answer your question by 5 words. How do we see where we should take the evolution of cities? I think it's just about rethinking what we call good. You know, today we have a certain way of assessing what is good. But the truth of good is what is good for me, what is good for the others, what is good for nature, what is good for humanity. And if you have good in all those 4, then you start to be good. And the way we have built this world is with only good for the first answer. And so everybody talks about sustainability, right? So, and I just want to say, honestly, I absolutely hate this world because it took me 20 years to digest it. I have wanted to be sustainable for 20 years. And I have wasted tens of millions of dollars because being sustainable means making no money doing good things. I believe in something else, and this is the result of these 4 goods that I was talking about. I believe in regeneration, and it's a completely different process. It's about us as a humanity, as human beings, as citizens, thinking, okay, how do we create a model whereby we are going to be able to extract value from our past? And Bira was talking about ancestrality here. How do we extract value from this past? How do we extract value from what we have? How do we extract value from creating value for the others? And that becomes value for our humanity, and that becomes value for us. That's called regeneration. And I see the future of cities as applying these 4 metrics, making them happen, and this is what we have tried to do here, and that's what I guess we talk about after. Thank you. Thank you. Dois comentários rápidos aqui. Todo mundo falou muito desse dia que a gente alcança, onde a gente produz mais lixo, mais resíduos no mundo do que a natureza é capaz de regenerar. Tem um nome técnico para isso que chama Earth Overshoot Day. E no Brasil a gente alcançou esse dia no dia 12 de agosto. Tá? Então, a partir do dia 12 de agosto, tudo que a gente está produzindo, a gente não consegue regenerar com a natureza que a gente tem. E cada país tem a sua data. E a maioria dos países não estão passando do meio do ano. Então, fica aqui uma mensagem para a gente trabalhar com esse modelo de regeneração, porque é a conta que está ficando para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu tive num painel com o Paul Polman, que trouxe esse ponto do Alex também sobre sustentabilidade. Um tema que a gente está trabalhando muito, um novo conceito, é o conceito do impacto positivo, o net positive, né, que seja positivo para a natureza, para as pessoas e para as organizações. Então, acho que é um caminho que precisa valer a pena para todo mundo, para que a gente consiga acelerar essa transição. E, para isso dar certo, precisa de todo mundo junto, nesse espírito de começar a dar esse exemplo, trabalhar junto dá mais trabalho, mas a gente está assinando aqui esse memorando de entendimento entre o AIA, né, a Cidade Matarazzo, Mata, a Impact One, representada aqui pelo Mikolaj, a Kei Cities, representada pelo Robert Pittman, e também a Future of Cities, o Tony Show. Ele ia entrar online, mas por causa do horário ele não pôde entrar,
mas ele está assinando esse memorando de entendimento, e com isso, com Kei Cities, Impact One, Future of Cities, junto com Mata aqui, a gente está fazendo um movimento muito simbólico, juntar as organizações que estão mais avançadas nesse pensamento de futuro, de cidades, de planejamento urbano, no conceito de cidades inteligentes e verdes. Então, estou aqui comemorando. A gente vai assinar só um, os outros a gente assina depois. Tá? Enquanto coloco aqui na mesa para a gente assinar, while I put it here for us to sign, eu vou aproveitar para apresentar a nossa próxima moderadora aqui, que a gente vai switch places. Minha substituta aqui vai ser a Natália Also Urtecho. Vou pedir para ela ficar aqui na frente, mas já vou apresentar qual que é quem que é a Natália. A Natália trabalhou com Obama quase 7 anos. Ela era vice-ministra na área de entrepreneurship e agora ela está como advisor da Kei Cities, também está aqui conosco. Ela vai moderar o próximo painel. Agora a gente vai assinar o MOU, depois o Bira vai nos presentear aqui com um rezo muito especial. E, na sequência, queria só dar uma salva de palmas para a Natália aqui, que se juntou a nós e tem feito um trabalho brilhante, primeiro no governo e agora com a Kei Cities globalmente. Uma honra estar aqui com você também, Natália. Muito obrigada. Now we sign here. Yes. Yeah, we need witnesses for you guys to work together. So, If you fight, I will remember this moment here that we have everyone together. So, então, para você entender por que nós fazemos isso, para você entender um símbolo, para você entender que tem um novo modelo que tem que existir, chama coalição. O futuro, infelizmente, ninguém nessa sala pode falar eu tenho a solução. Ninguém tem a solução, ninguém tem o começo da solução. A única maneira de enfrentar esse futuro muito, muito desafiador que nós temos é se juntar. E aqui, ao longo dos últimos anos, tive a sorte de encontrar em Davos, nas COPs, as pessoas melhores do mundo. Eu tive a sorte de unir todos eles para falar que vamos lá, vamos compartilhar nosso saber, vamos trazer as melhores tecnologias do mundo e vamos testar todas essas tecnologias, vamos ajudar essas tecnologias a sair do papel, vamos fazer que essas tecnologias depois vão ser disponíveis para todos, porque as soluções tecnológicas existem, o problema é que ninguém tem a capacidade de planejamento, de investimento para incluir eles nos seus processos de realidade. E hoje tem uma urgência e temos que trabalhar todos juntos. Então, pode assinar aqui. Ó. Falei para o Bira assinar como testemunha aqui para cobrar essa união. Hein, Bira? É testemunha, não tem responsabilidade, só cobrar. Só cobrar. Eu assinei. É que você assinou 2. You want to speak 1 minute about technology? Yeah, I can. Yeah, we will. Yes, so this document is signed by companies that are working in the sector of infrastructure, real estate, building, and the built environment, cities, basically. Now, it is unfortunately also the most stupid sector according to data, because you have some high-tech companies in the world that are investing 10%, up to 10%, even more, of the revenues, like in Silicon Valley, it's like 15% in research and development. So our sector, real estate, infrastructure, built environment, is less than 1%. This explains a lot. This explains a lot because if you don't have innovation, you're just not intelligent enough. And we are building in a way that is very often the most stupid solution that you can actually find. So our company, for example, one of the roots of our impact investment initiative is obviously Therme Group, that since '98 is building and operating high energy consumption, high water consumption facilities
But the moment LEED Platinum label was on the market, we got the LEED Platinum label because from the very beginning, while we're consuming a lot of energy, while we're consuming a lot of water, we're doing it in the most sustainable way. Also trees. Trees are consuming actually most of the water in the world. Yeah? Trees are extremely water intensive. They have thousands of hectoliter water they are consuming, but consuming doesn't mean that this water afterwards needs to be cleaned, because consuming means that it is cleaned in the process, right? So we can create exactly this kind of processes. Another one is energy supply. There is literally no reason why in Nevada not every single house is heated by geothermal drillings, because you have geothermal springs in many places in the world, in many places in US, definitely in Nevada. After only 1 meter drilling, you have already 60 °C warm water, but it's not used. Why it's not used, we don't know. Nobody can explain this, because this water comes with heat, and this heat, with heat exchange, you can use it for electricity, you can use it for heating, you can use it even for cooling. What is the biggest cost of energy in Nevada, for example? This is just one of many examples. We are using geothermal drilling since '98. We need to, in Europe, dig a little deeper, 4 kilometers deep. It's much more expensive. But over the life cycle, it is not only fully environmentally regenerative, not to use the word sustainable, because Alex is completely right, but it's an energy form that is permanently regenerated. We have it in the core of our planet, and we have it over our heads in the sky. So it's, when we talk about technology, we're not only talking about developing new technologies, but also creating the best mix of technologies to be used, to be utilized for our, and very often, and this is also important, it is the mix that makes the difference. So the mix is something where we can look into a quarter of a city, into a part of a city, and we can see how we can actually provide this part of the city with the best mix of technologies. There's one example that I need to bring. It's the example of electric mobility. I don't know how many of you know that the biggest impact a car has is not the fuel it uses over its life cycle, but it's the street it needs to go on. So the size of the car makes actually a much bigger impact than if it's electric or not. So if we want to really be impactful, we need to look into much more holistic, much more integrated developments. This is why developments like MATA or other developments that we are looking at together in Brazil, in Latin America, they need to be thought in a much bigger context, in a much bigger perspective to really make sense. Thanks a lot, Mikolaj. And we need to go to the next panel. I'm the annoying person that's doing the timekeeping here. Mas a gente vai ter o almoço e vocês vão ter a chance de conversar com o Mikolaj, com o Robert, com o Refik. A gente teve esse painel, vai ter o da Aguaduna, que é muito importante, porque a gente tem uma outra equipe que viajou do mundo inteiro para estar com a gente. A Natália está em pé aqui, olha. Então, eu queria pedir, inclusive, tem gente em pé lá no fundo, tem lugar aqui na frente. A gente vai ter agora que o Bira ofereceu para fazer um rezo aqui entre os dois painéis para a gente. Muito simbólico e muito importante ter essa oportunidade. Então, eu vou pedir para a gente desfazer esse painel. Uma salva de palmas a todos, agradecer a presença aqui. Deixar o Bira aqui e depois a Natália vai chamar o próximo painel. Mas eu queria lembrar, vai ter um almoço de networking. Não deixem de usar essa oportunidade para conversar com o Robert, Refik, Mikolaj e todos os que estão aqui das equipes que vieram de tão longe para oferecer oportunidade de parceria e colaboração. Muito obrigada. Hi, how's everyone doing? Tudo bom? Excellent. He's going to sing quickly 2 minutes and then you start with the next. Oh, okay, great. We'll let him sing. Então, antes de
né, passarmos aqui, sei que o tempo aqui é bem corrido, né? Aqui é assim mesmo. Né? Lá, eu sei, lá na aldeia é diferente, mas eu estou aprendendo também. Então, vou ser rápido também, que é para não atrapalhar aqui. Até porque também sair daqui, eu já vou correr para o aeroporto, pegar Rua Tatapão, que é o gavião de ferro, né, de vocês, e vou voar de novo para casa. Então, vou ser bem rápido. Eu quero compartilhar aqui um canto que é uma história do meu povo. A história, né, é o primeiro canto da civilização Yawanawá, que é o canto mais antigo da nossa história e, ao mesmo tempo, é o canto mais atual. É o canto que traz a memória dos nossos ancestrais, a saudade que nós sentimos do aprendizado daqueles que um dia já caminharam nessa terra antes de nós. Então, com a energia desse canto, trazer a memória dos ancestrais de vocês também, que por causa dele que vocês estão aqui hoje trabalhando para mudar esse mundo e dar continuidade a ele também. Canaro, canaro, gerente, anjamba, kewayo, ato noma, noma, ato noma, 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 mahe, noma, mahe, noma, mahe, noma, mahe, minjo yo yo, minjo yo yo, minjo yo yo, minjo yo yo, wamenewa, 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 canaro, cherinte, hinte, maton, noma, noma, maton, noma, noma, maton, noma, noma, maton, noma, noma, ush, 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 na rua na China, rua na vacarro, atum chovou mana, China pacajum, China chavaiki, na China pau chacarro, insi pau chacarro, marru pau chacarro ricataniqui, na rua wachum, atum nitivo, atum raiarro, atum sangue, pau caras pau nepato, nuni cai, China va poiachum carane. Aos aos. Let's see. I love to invite my panel up. So we're excited to be able to have here Tarek from Kei Cities, Leonardo from the World Bank, Haroldo from the United Nations, and I know that Patricia will be up here as well. But I know that we're short on time and everything. We're very excited to be here. And I think that we had an amazing conversation. Please go ahead and sit in the middle. Where we talk about ideas, right? E desculpa que em português não é tão bom. Agora, eu estou tratando de compreender e falar. And so we talk about these ideas. We talk about sustainability, how do we green the world? How do we create access to, community and access to infrastructure? How do we do that? Now it's our turn to take action. And action means that we talk about nature, we talk about technology, we talk about ideas, but how about
other partners. I think governments have to be a very important part of how we do things. Policymakers, how do we figure out ways that we help them understand the future of sustainability or resiliency and so on? I think that's really important. The balance between government, the balance between technology, the balance between entrepreneurs. And this is where I come in. I also I'm a fan of working with entrepreneurs. We invest in entrepreneurs. We're creating entrepreneurial ecosystems around the world. So when we talk about resiliency, we really need to understand the future. And I think that we're going to have a wonderful conversation here. I have a couple questions, but I'd like to start first with introducing our panel. Tell us a little bit more about how you're going to take action. How are we going to go ahead and create that solution, right, that everyone was talking about? How do we do that with our companies, with our institutions? How do we look at ESGs, the circular economy? But taking action is so important. So Tarek, please go ahead and introduce yourself, and then we'll go around the table here. Hey. Hello, everybody. So happy to be here. Disculpa, no falo português, so I'll speak in English also. Well, I'm Tarek Masri. I'm one of the founders of Kei Cities, and well, most important than who I am, it's why it brings us here. So, well, in my case, it's because I do love our world. I really had enjoyed life till this moment. Hopefully, I will keep on doing, but. At the end, I do have 3 kids, and I want them to enjoy it too. So we need to join efforts, and I think the only way we can really revert what we have done as a species to this world is to collaborate. No, at the end, when life was beginning at Earth, so there were cells, unicellular cells. And one day, one cell met another cell and said, hey, why don't we do things together? We can make great and amazing things. And here we are. No? So now we are like big tracks of cells doing amazing things, and we should turn into a proper collaboration. And the only way to do it is from the private sector, joining the public institutions, and going forward with a clear idea of making things in that sense. Boa tarde. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. And it's an honor and a pleasure. Thank you very much for inviting the World Bank to be here. And I think when I first learned about this, I just realized it couldn't have been a better place to choose to set up this new concept of cities. Bahia, I lived in Bahia for 7 years, and I know how much energy that place has. Energy in terms of people, energy in terms of the environment, energy in terms of the climate. And I think it would definitely be a very successful spot to move with this forward. I mean, the World Bank now, more and more, all of our projects now, they have to be green, they have to be resilient, and they have to follow 3 pillars for investment. And that's what the new director of the World Bank in Brazil has just told us, that we need to adopt this in all of our projects in Brazil. I'm the manager for the agriculture projects here. And he mentioned those 3 pillars as being increased productivity, increase inclusion, and do more for the climate. And I think when you think of those 3 pillars, and these fit very nicely with the concept of living labs for sustainable cities. Because in terms of productivity, how can you increase productivity? And you just immediately will look for a way of increasing food production, but of increasing your food security and increasing your water security. And how do you increase your food security? By using less of your income to buy food and reaching out to your neighborhood to produce that food and to diversify that food production as well, so that more of your income is left for cultural and education activities.
And that goes through all sorts of segments of society, from the very poor to those that have more. Moving to climate, and it connected to productivity, you think of climate in terms of mitigating the effects of climate change, but you look at now solar energy, you look at wind energy, you look at water reuse. How many people are incorporating this concept of water reuse in their own households and in cities like this? So I think that's definitely something that you need to promote more. But there is a final element that I think is key: mobility. Electric mobility, I think, is really what is going to promote the circular economy. If you look at people now that cannot find a job because they do not have a car, they do not have money to buy petrol, but if they are in a place where this is no longer needed and they can circulate more freely, those people will be included more easily in society. So that comes to my final element, which is inclusion. And I really am a strong believer that this sort of model will promote better inclusion of all different people, Aboriginal people, poorer communities that depend on new cities to survive. So I'm here with you. Please count on us with the World Bank. And again, it's been a pleasure to be here with you today. Thank you very much. Thank you, Leonardo. Boa tarde. Good afternoon. I work for the resident coordinator of the United Nations in Brazil. The UN coordinator here in Brazil actually is the spokesperson and representative of the UN Secretary General, Antonio Guterres, in Brazil. This is an issue very close to the heart of Secretary General, actually. He speaks a lot about cities, and of course, a lot about sustainable cities. Cities and urban centers are front lines of many issues related to climate risks. I don't know if you're aware of the fact that 70% of greenhouse gas emissions are from cities in the world. And cities are also facing risks regarding many issues, not only sea levels, but of course other issues as flooded areas, so on and so forth. I believe that you know very well what I'm talking about. Here in São Paulo, there's a very difficult situation every summer regarding flooded areas. But what I would like to bring to you and complement, adding to the point brought by Leonardo, it's very important about security. Because in a world full of risks, security is very, very important. So we are talking about livelihood security, we are talking about water security, food security, as Leonardo pointed out. We are talking about climate security. All of these issues are totally interlinked. I believe that I've noticed that actually the whole concept of the living labs is taking fully into consideration the SDGs, the Sustainable Development Goals, and the agenda and the 2030 agenda. I believe that everybody here understands a little bit what's the agenda and the SDGs, the 17 SDGs. But please, I mean, my main message is that do not consider the SDGs as 17 separated blocks. We need to interconnect. I believe that the most powerful expression from the 2030 agenda is that the SDGs are interconnected and interlinked. I think that's the most important because that's how we think of the complexity of the world in the 21st century. So this is it's a very important message. But I mean, I will close my brief speech mentioning a very powerful message from the UN Secretary General. He said that cities are where the climate battle will largely be won or lost. Thank you very much. And that's what's very interesting, right? Because we're thinking, you know, we have cities that are thousands of years old, and now we're talking about new cities, right? How do we start from scratch? How do we go and not do the same mistakes
How do we learn from our mistakes, right? But, you know, like my mom says always, don dinero. How are we going to finance this? It's important for us to always understand that this is not just a pie in the sky idea. This is ideas that as institutions, as entrepreneurs, as investors, we want to know what are the financial, you know, incentives, or what are some of the financial programs that we need to develop in conjunction with governments, in conjunction with the private sector, because cities, what makes cities amazing are the businesses in it, right? It's great to walk down, shop, be able to have a job, be able to walk to school with the kids, or be able to get in a car and somehow be able to get to work, right? And it's that private sector part that we really need to focus on. I think as we bring together all the stakeholders, and I'll give you an idea, of just a perspective. You know, in the Obama administration, we were in the middle of the recession. We came in, we couldn't do much because we couldn't hire people. We had like really a tough way to even figure out budgets. And so what we did, which was actually very productive, was getting departments to talk to each other. Because sometimes we're very siloed. And if departments within a government don't talk to each other, there's less efficiency. So imagine that between the private and public sector, right? So we started like just with simple ideas of communication, collaboration, and putting funding towards it. So if you do not, Department of Transportation, do not talk to the Department of Housing or the Environmental Protection Agency or the Department of Commerce, then you don't get the funding. Something so simple that didn't take a lot of money. If you go ahead and start collaborating on that funding opportunity, that's key. We passed a law in 2010. Government, who we buy a lot from everyone. So we 500 billion a year. We changed and we said 23% of everything that the US government had to buy had to be from small businesses, from women-owned companies, from minority-owned companies, from veteran-owned companies, from underutilized zones. It didn't take any funding. It all had to do elevate by smart policy making to move the needle to create change. So how do we move the needle to create change, right? What are the financial ideas that we have? Because we have the World Bank and the UNDP, we have entrepreneurs, we have investors. What are some of those financial mechanisms so we can, you know, do and create areas like Aguaduna? How do we recreate areas in Sao Paulo? How do we create areas around the, you know, all of Brazil to re-energize? What are some of those things that we want to see in the next year when we, you know, because we have metrics, right? As businesses, we want to make sure that these things are happening. So any ideas on that? Well, I would say, as a first place, I would say that good news are that also governments and companies has changed his approach, no, into sustainability, into how they see. They saw it on the past as an expense, and now they are seeing it as an investment, no? And I think it's really good news because it means that we are changing our perspective. So in the panel before, they were talking about on the real estate sector, there's no investment into data, and it's true. So we need to keep on investing money to create new solutions, and in that sense, a project like Aguaduna that we are beginning to develop will serve as a test platform, right? Because with our living lab and the structure we will have, it gives the opportunity to prove infrastructures that sometimes are not easy to implement in a big city. So it means that the entrance fee to implement an infrastructure in a big city, sometimes it's not possible to make it. And then with projects like ours, so Leonardo was talking about the mobility, I cannot be more agree on that mobility needs to change to be more inclusive. It's possible to make tests on autonomous mobilities, on clean infrastructures, because it's not only we are going to decide it will be electric vehicles or it will be
hydrogen vehicles. No, you need to create an infrastructure, and this is the most important challenge. And in order to make the pilot, you have to have an interesting environment. No? So, under this perspective, I think all the projects we are seeing nowadays here with Aguaduna, with the project of Mata, so it helps for the development of these technologies, and it helps for the companies to get involved into. And it creates role models, right, where we can see certain investments. Yeah, definitely, Natalia. This is a very interesting question, and I think you're just thinking far ahead now, but it's necessary. I'm an urban planner. I have to think for the next 50, 100 years. It's great, and I think you need to sensitize more people across the spectrum, the public policy spectrum. Not only now is this an issue of the environment public policy, but it becomes an issue of the agriculture secretariat or the agriculture ministry, and also the infrastructure ministry, the energy ministry. So I think when you manage to convince people, and I think to be convinced, people need to see, they always look at themselves. Have I seen this experience before? Have I experienced this before? And have I benefited from this before? And I think if you promote knowledge management, I know the projects that the World Bank or IFAD do in Northeast Brazil, go pretty much in that direction, because we set up lots of sort of wind energy plants. We put water desalinators, and people just immediately see, before it would take them, I don't know how many hours to go and fetch potable water. Now they have that right at their household. And water reuse, once people start realizing that they can reuse the water from the sinks of the household to, irrigate their own garden and produce a lot more vegetables, they think, oh yeah, this works. This is having an impact on me. So I think knowledge management is also a solution, and that has to be done, by the private sector. But it has to be pushed. I think that it has to be pushed by the public sector and by the multilateral organizations like ourselves. And once the private sector gets convinced that it's also benefiting from it, then I think you complete the circle. So yes, it's long-term planning, but I think it's worth starting now. Thank you. And to your point, when I was part of the negotiation agreement in Paris, and since '92 we hadn't had an agreement. And you know what was amazing? That the reason why we had an agreement in Paris, why we have these 17 goals, is because 50% of the audience, of the participants, the stakeholders, was the private sector. For the first time, they were at the table. And that's why we have an agreement that we now can actually agree, move. What do you think? Hopefully move forward. But actually, still, no financing for development is a main challenge and a bottleneck, unfortunately. I talk about financing for development every single day, or financing for sustainable development, better speak. But anyhow, because I'm the officer for partnership and finance here in Brazil, but we need to go beyond the idea of funding. We need to talk about financing. I mean, creating a whole environment, to leverage funds in terms of, it's not putting $1 plus $1 or R$1 plus R$1 together. It's really leveraging this. So that we could build a better society and have a better world. There are a lot of money frozen, and hedge funds and so on and so forth, pension funds around the world. Money is not exactly the problem. Yeah. The problem is how you invest this to create impact, social, economic, environmental impact. Leonardo raised a very important point, because it's not only about, when you talk about food system, is it a social, is it economic, or is it an environmental issue? They are completely interlinked. Yeah. We cannot talk about food systems or cities without this perspective in mind. So, but I also would like to address one issue, is that no shoe fits all. Yeah. When we talk about living labs, you cannot have one formula for development. Those who apply a single formula of development in different locations, you will fail. You'll definitely fail. Mm-hmm. So we need to have in mind,
the specific characteristics or the capabilities of the population there, the needs of this population. We need to talk to people, no? Because we usually we see a lot of decisions taken in top-down manner, but we do need to have this more bottom-up approach. Usually we talk a lot about innovation, yeah? And when people think of innovation, they think of hardware, something very sophisticated from big companies. No, there are a lot of innovation coming from the grassroots. No, people are very innovative, and so we need to be very attentive to social innovation. I'm not talking about hardware. I'm talking about how people can and make their lives different every single day. Thank you. Yeah. Well, civic society, right? And how we have the citizen at the center. That's why it's interesting how we have a lot of great new technologies, you know, from quantum to blockchain to artificial intelligence. These are not things, I live in Silicon Valley. You know, Google was born at plug and play. So we are very much keen on how do we grow those technologies for the greater good. Because we, as entrepreneurs, didn't think of it, oh, I'm going to make all this money. We were thinking, how am I going to solve a problem? Very simple, solving a problem. And so citizen at the center, how do we solve people's lives, how to make people's lives better, is something that we're going to come back to, right? And that's where we really need to figure out these mechanisms to improve people's lives. But, you know, again, private, public sector, as well as civil society have to come back together to do that. Any comments? Because we have to close very soon. I know that we have a lot of interesting conversations. We have amazing knowledge and stuff that they've been working on. But even though we want to talk about it in like 20 minutes, there's so much more to talk about. But any closing comments would be really great. So, like, moving forward, what type of vision do we see that we can actually help to solve, right? How can we, as a conversation, we start as a conversation, we want to take some action, we want to do some financial, you know, actions. What do we see in the future for closing up our panel and enjoying the rest of our event? Yeah, no, I just wanted to bring back the concept that Leonardo said. So it is true. So it is a part that does not need finance. It needs efforts from everybody to understand, because the truth is that if there is no smart people, there is no smart cities. If there is no society prepared, there is no sustainability. No. So some weeks ago we were talking with our water corporate partner, and I was thinking, yeah, so we are creating an amazing system, but at the end, if the person that is consuming that water does leave the water open, it is the end of the sustainability, no? So absolutely cannot be more agree on the thing that we need really to transmit this knowledge to the society for them to be part of this change. No? Knowledge management, I love that. Thank you, guys. No, I think to sum up everything that we're thinking about. This will only succeed if it's moving on a demand-driven approach. It's like today, why are people so much more mobile in the cities? Because they know if they want to go from A to B, they will just make the demand there on their mobile phones, and they will get what they want. So I think the more we see people asking for things, and if these things are incorporated into these ideas, then the more this will catch, and other states, other municipalities will try and copy it, and it will just eventually just take over. So yes, if everybody has an idea on sustainability, on sustainable cities, yes, this is the time to come with this idea, and to just ask if it's possible to get it implemented. So that's my message now. And to create more efficient ways, right? Very efficient in the resiliency. Thank you. Haroldo? Thank you. Just to share with you the idea that we cannot see sustainable cities or smart cities as isolated islands in the middle of a world that's in crisis. No, we need to take seriously into consideration those who are not there.
So we should, I mean, when we talk about innovation, innovation can impact inequalities in many ways. Hopefully, we expect that innovation could decrease inequalities, but it's not always the case. Usually, innovation creates a lot of inequality. So this is why one of the main messages from the 2030 agenda is leave no one behind. And it's not just a motto. We need to seriously take into consideration those that are not, I mean, as fortunate as we are, those who do not have a proper livelihood, those who do not eat properly every day, those who face food insecurity. So leave no one behind. I think this is the main final message that I'd like to leave with you today. Thank you very much. Thank you, and thank you, everyone. You know, creating those ladders of opportunity is very important. Thank you again for having us. Thank you, Natália. Thank you all. Agora, para a gente fechar aqui antes do nosso almoço, nós temos duas apresentações bem práticas. Acho que já foi um painel prático. O Alex vai nos mostrar um pouco da atualização do Mata. E, na sequência, nós temos o Tarek e o Robert apresentando de uma forma bem concreta aqui o Aguaduna, o Living Lab. Então, vou chamar o Alex agora para fazer a nossa apresentação. Temos aqui. O verdinho para frente. How can we make a city? Monsieur, c'est une tour qui est amicale, c'est une tour qui est en relation avec ce qui a été fait, ça se voit très bien aujourd'hui. Le Matarazzo n'est pas un hôtel, c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire humaine. est un projet éminemment politique. Il rappelle au Brésil qu'il faut travailler avec ses ressources propres du point de vue de l'industrie de la construction. A ambição global é que a gente, daqui a 3 a 5 anos, olhar para trás e ver que a gente conseguiu unir as maiores lideranças do mundo para que todas entendam que a descarbonização da economia é uma prioridade de todos e de todas.
Obrigado. Vou falar rapidinho, porque eu imagino que vocês estão cansados, mas o caminho do Mata é um caminho muito interessante, o processo do Matarazzo, que imagina um lugar abandonado, que ninguém queria comprar, abandonado desde 20 anos, no lugar mais valioso, com o trânsito mais alto da América, que chama Paulista. E só por uma razão que se chama preservação. Então, é uma coisa bem louca, né? Esse lugar, todo mundo gostava do lugar, todos os estudantes lá, estudantes da FGV me falavam sempre, eu não entendo o que... como um lugar tão deslumbrante ficou abandonado tanto tempo. A resposta é preservação. Nós temos que mostrar que o caminho da preservação é um caminho de geração de valor extrema. E, por isso, temos que ser um pouco criativos. Algumas das pessoas são amigos, né, que me chamaram de maluco francês aqui. Né? O grande desafio é mostrar que a preservação gera valor. Hoje, nós fizemos isso, e hoje o Matarazzo, todo mundo concorda. Os grandes expertos de imobiliário, é o imobiliário mais valioso do país. Então, o lugar abandonado que ninguém queria comprar virou o lugar mais valioso do país. Por quê? Só por uma razão que chama preservação. Preservação é o grande caminho que a floresta amazônica tem que descobrir. Okay? Porque hoje a Amazônia é atacada de todos os lados, é uma economia onde você tem 29 milhões de pessoas super pobres, e, normalmente, esse lugar tem que ser o lugar mais valioso, e já é o lugar mais importante para a nossa humanidade, tem que ser a mesma coisa, o lugar mais valioso do mundo, e um lugar onde tem uma liquidez, uma geração de prosperidade deslumbrante. O Matarazzo mostrou esse caminho. Hoje, o grande projeto do Mata é exatamente para tratar disso. Hoje, 80% das emissões de carbono, e sem dúvida que os nossos problemas não são as emissões do carbono, mas é um bom indicador, porque ligado à emissão do carbono, você tem os problemas de saúde, você tem tudo. 90% dos problemas de saúde vêm da cidade. E é incrível pensar que a cidade eles ocupam 1,7% desse planeta. Hoje, todo mundo está trabalhando sobre uma grande mudança de infraestrutura. Mas quando você olha esse pobre Biden, que demorou 8 meses brigando com o próprio Senado e o próprio Congresso para votar um pequenininho pacote de menos que $1 trilhão, é uma gota de água e nada. Quando você pensa que o custo do Covid fosse $70 trilhões, a economia mais rica do mundo tem $1 trilhão para enfrentar os problemas de aquecimento global. Então, a solução não vai sair dos governos, a solução não vai sair de grandes projetos de infraestrutura. Não tem dinheiro lá e ninguém vai botar os dinheiros.
o que vai resolver o problema é o cidadão. O cidadão é o futuro da nossa humanidade. É isso uma grande mudança de modelo. 20, 30 anos atrás, eu criei uma empresa de database. E no mundo da publicidade, todo mundo estava olhando, olha, mas Alex, o que é isso? Como você vai fazer o marketing one-to-one? Eu falava, amigo, o mercado do futuro não é mais um target audience. O mercado do futuro é o indivíduo. Você tem que trabalhar cada indivíduo. Todo mundo estava risando, Alex, ele é um jovem que sonha sempre, acho que as coisas virou a maior empresa de database do mundo e depois de 9 anos nós tivemos 1,7 bilhões de pessoas. E o que aconteceu depois? Você sabe hoje que todas as empresas mais valiosas do mundo são as empresas que têm os dados. É a mesma coisa. O futuro do problema do verde, o futuro da nossa humanidade está na mão do nível do cidadão. É isso o grande desafio que o Mata enfrenta. Não é criar infraestruturas para mudar toda a cidade. Nós achamos que cada cidadão tem o poder, sozinho, como os palestrantes antigamente falam, tem que ter a demanda e a supply vai chegar. E como isso muda? A primeira coisa, cultura. A coisa mais importante é a mudança da cultura. Mudar a cultura, como o Refik falou, e preparar nossa humanidade aos nossos novos desafios. Isso é a nossa força. O amor que eu aprendi do povo Yaonawa, dos Uniquins, do Xingu e tudo, esse amor que eles têm para a natureza, e o entendimento desse amor através dos olhos deles, que me deu o poder e a força de resistir contra a burocracia, contra todas as crises do Brasil, para fazer esse projeto. Esse amor é um produto cultural. Então, nós temos que trazer os melhores artistas. Eles todos têm que se focar para usar as vibrações deles, para mudar a percepção do mundo. A segunda coisa que o mundo precisa para fazer isso acontecer para os allies é um lugar para eles se encontrar. Um lugar gigante, onde milhões deles podem se encontrar. E a terceira coisa é a tecnologia, a magia da tecnologia, usar a tecnologia para expandir a nossa capacidade de ser humano. É isso o projeto Matarazzo. O projeto do Mata, ele gera esse novo equilíbrio. Como trabalhar ao nível do consumidor, como trabalhar essa meta esse grande desafio do clima ao nível individual. E com o Mata, nós podemos fazer uma promessa hoje. Em 12 meses daqui, o Mata de São Paulo vai existir. Em 36 meses daqui, vai ter ao menos 2 milhões de usuários ativos. E esses 2 milhões de usuários ativos, eu tenho a certeza que em menos de 24 meses, cada um deles vai chegar nos objetivos de acordo do clima, que agora para o mundo fica em 2050 e todo mundo tem a certeza que ninguém vai conseguir chegar nas metas. Então, em 24 meses, você pega um usuário e você ajuda ele a dividir para 2 a consumação de carbono em 12 meses e em 24 meses ele chega a 0 carbono. E como fazer isso? Isso é muito simples. Você tem um lugar onde você tem todas as coisas que você precisa para atrair todos os tipos de povos. Os empreendedores, as elites ricas do país, que têm, infelizmente, o poder na mão, o povo, o cidadão e todos os criativos, que são o futuro, que têm que reinventar o mundo. Esse é o lugar. Esse lugar, aqui em Matarazzo, no caso do Matarazzo, tem uma capacidade de 20 milhões de visitantes por ano. Esses visitantes, quando eles vêm aqui, eles vão ser iluminados para a beleza do lugar, sem saber por quê.
Porque ninguém aqui pode explicar exatamente por que o Matarazzo virou um sucesso. Porque o Matarazzo é no lado errado da Paulista. Isso é uma palavra que eu entendi muitas vezes. No lado errado da Paulista. Talvez o lado errado está virando o lado do futuro. E esse lado errado, nesse lado errado, o que tem? Tem natureza, tem preservação, tem ancestralidade, tem alma, tem tudo que nós precisamos como seres humanos. Então, nós oferecemos isso nesse lugar. Mas, no mesmo tempo, para aproveitar do lugar, para aumentar a capacidade de aproveitar do lugar, para aumentar o entendimento, temos um aplicativo que os visitantes vão baixar. E nós vamos conseguir, acho, 5 milhões de pessoas por ano que vão baixar esse app. E esse app é o caminho para uma vida verde. É um caminho muito simples. Tem metas nesse app que vão ajudar você a mesurar cada dia a pegada do carbono. E que vão ajudar você a baixar o seu índice de carbono. Então, o produto que você compra mesura o carbono que você usa. E amanhã você vai comprar o mesmo produto que pega menos carbono. Mas nessa app tem também coisas mais importantes. O grau de inclusão. Isso é uma coisa muito importante. Cada vez que você compra um produto, você tem que saber quantas pessoas vão beneficiar disso. Qual é o valor que estou gerando comprando esse produto? Eu vou te dizer, depois de 15 dias de uso, você vai entender tudo. Todo esse entendimento que todo mundo não tem, a consciência do que significa viver como um cidadão verde, você vai aprender em 15 dias. E a terceira coisa mais importante é a interação ao cidadão. O cidadão vai votar com sua gratidão. Ele vai compartilhar a sua gratidão, ele vai compartilhar o entendimento que ele tem de toda a cadeia de valor, como esse litro de água chegou até ele, a valor disso para ele, como esse produto chegou até ele. E assim, nós vamos fazer uma coisa, resolver um problema gigante. Todos vocês aqui nessa sala, todo mundo quer ser verde, mas ninguém pode. Com esse app, com o Mata, você pode. Então, imagina a diferença entre o Mata e os outros. Nós vamos criar imediatamente, a uma velocidade super alta, uma comunidade que vai entender imediatamente como chegar pessoalmente nessas metas do Acordo do Climático que os governos jamais vão conseguir. E assim, e no meio disso, para fazer isso acontecer, temos o Mata Life. O Mata Life é o conteúdo de vida. Então, temos que oferecer tudo. Comida, cultura, saúde, design, moda, business, tudo que você pode imaginar, tudo pode virar verde. E assim o Matarazzo, e assim o Mata. Eu não vou passar mais tempo, porque eu já... Mas muito obrigado para me ouvir sobre essa apresentação. Você tem que entender que o que está acontecendo aqui é uma revolução. Tem 15 anos que nós preparamos isso. Eu não tive a oportunidade, é a primeira vez que eu explico isso ao público. O Jacques e algumas das equipes que estão aqui sabem do seu projeto segredo desde há anos, mas eu acho que falar disso 10 anos atrás ou 5 anos atrás, todo mundo achava que somos grandes malucos. Hoje é uma realidade, está virando uma realidade, o projeto é um sucesso. Em 12 meses daqui, nós vamos lançar esse app, que acho que vai ser uma revolução. Qual é o nosso objetivo? Usar o Mata do Matarazzo como o primeiro exemplo e rapidamente, em menos que 10 anos, chegar a 35 cidades a mais e mostrar que nós podemos, como nossos seres humanos, que somos criaturas divinas, temos que ouvir nosso coração. Nós temos, cada um de nós, sem as grandes organizações, sem a burocracia, sem os governos, nós podemos salvar nossa humanidade fazendo nosso pequeno trabalho de dia a dia e chegar em 24 meses nas metas do Acordo do Climático, que vão demorar 50 anos. Voilà.
Muito obrigada, Alex, por acreditar, por nos fazer sonhar aqui também, né? E só para você entender, por que o Brasil? Porque o Brasil, ele é esse monstro verde, gigante, que tem tudo, mais que essa riqueza da natureza, mais que esse poder incrível que ele vai ganhar por causa disso, o Brasil tem um tesouro. O Brasil tem birra. O Brasil tem todas as birras. E para enfrentar as dificuldades de fazer esse projeto acontecer, eu tive que entender o amor deles para a natureza. Nós todos temos que entender isso. E nós temos todos que voltar para essa natureza, porque nós pertencemos à natureza. E o povo indígena, ele tem a ciência, ele tem o caminho para todo mundo. Isso aí. Ele olhou para mim e lembrou que a gente tem birra, então... vou chamar agora o Tarek e o Robert, a gente está chegando ao fim, para apresentarem para a gente o Aguaduna. A gente ouviu aqui, mas é muito importante ver como a gente viu, né, a mata. Acho que a gente mostrou aqui, o Alex falou para chegar em pelo menos 20 cidades, já temos 2 aqui, né? Temos essa realidade aqui em São Paulo, temos a realidade no Aguaduna, e queria lembrar que está o Adelso aqui, que tem uma outra realidade no Itaqui, aqui do lado, um outro distrito verde que foi lançado há 2 meses atrás. Então, muito legal ver esses sonhadores transformando esses sonhos em realidade. O brasileiro, o francês, o espanhol, todos juntos, né, aqui para fazer isso acontecer. Por favor, vamos conhecer um pouco mais sobre o Aguaduna. Hello. Okay, so, well, I will try to be brief. So I will explain a little bit what we are doing in Aguaduna and why. And we will see 2 short videos that explains a little bit about the project. So what we are doing that, I would say, long story short, as you probably know, in the last 50, 60 years, we have multiplied more than 3 times our population. No? What means that a city that maybe was thought for 500,000 people, 1 million people, at the end, it's converting in 10 million people city. No? So there's no way to maintain that growth. So obviously, cities has an opportunity to rewild, as Mata is proposing, but we do think also that there is a component on the countryside that it's also an opportunity. What's going on? Why people it's leaving the countryside, the farms, and commuting to the main cities? It is because they do not have opportunities, and it implies 2 problems: the problem for the city and the problem for the forest. Because when the forest gets abandoned, the forest also suffers and does not take. Is not protected. So that's why we are trying to create these node cities. First project in Kei Cities is Aguaduna. It's located in the northeast of Brazil. And we are developing it there because there is a population in the surroundings that needs that infrastructure, that needs the services, that needs health care points. But we did have to develop a model that we can reply everywhere, but we need to take attention on what we are doing in each project. We need to respect the traditions, because the traditions talk us about how the humanity has growth in that area in peace with the nature. And we need to recover that balance, because we have lost the balance between nature and society. And I don't know why we are always fighting against the environment, and it's a fight that we cannot win. So we need to recover to the main point. So please, let's go ahead with the video of Aguaduna and let's understand what we are doing there. Kei Cities presents a new concept of city, a new generation of regenerative cities, designed to meet today's needs and preserve resources for future generations. Welcome to Aguaduna, the first Kei Cities development
located on the northwest coast of Brazil. Aguaduna is a preserved natural development that will provide services to its citizens and its immediate surroundings, increasing their quality of life. It is replicable anywhere in the world. A sustainable, innovative, and technological circular city. The city's organic food chain combines self-sourcing with a network of local producers and a blockchain-based traceability system. Regenerative urban agriculture that, in addition to offering fresh and nutritious products, contributes to climate change mitigation thanks to soil carbon sequestration. Passive architecture using local or recycled materials. Clean, shared, autonomous and affordable mobility designed for the well-being of people and the environment. Micromobility that provides a more practical, pleasant and efficient daily life. Aguaduna, an efficient city capable of making predictions and optimizing systems. A platform that facilitates the management and fosters research and collaboration for testing innovative solutions. Its technological centre will attract national and international talent, generating prosperity and thousands of skilled jobs. Aguaduna. A new way of life. Kei Resilient Cities. Okay, so thank you. Well, so 3 more minutes just to go a little bit more in deep into the project, and we let you go lunch. So if we want to go. So we are developing a project that it's almost 3 million square meters in the northeast of Bahia, and it will hold almost 70,000 people, and it will be implemented in 6 phases. First phase is starting next year, and we expect to implement it in a 15 years process. Phase 1 has a deep focus into innovation, and the fact is we are taking leverage of the already ecosystem that we are creating with our partners to bring to attract talent and the innovative sector that will be the pioneers that will be living in Aguaduna. Aguaduna for sure will offer cultural, sportive facilities, and they will bring all what a person needs to enjoy a vibrant environment. Aguaduna is thought to be a walkable city, and it will take no more than 500 meters in a circular round to get all the needs you have. We will be using long-term sustainable materials, and the pavements will be thought as permeable ones. In phase 1, we will have a health center, we will have a university, we will have Cimatec operating our innovation hub and a cultural hub. Also, we will have almost 2,000 residential units and a digital district. Agricultural products will be implemented in the landscape of Aguaduna, and the agricultural families and the surroundings will be running it, so it will have an interesting and important impact in the economies. We will be avoiding the high island effect by the use of vegetation massively. Also, we will be implementing for sure all the energy that we need.
So Aguaduna will be a first resident project, but obviously we are in a region that it's well known for their tourism with projects like Praia do Forte. So that's why we decided to bring the tourism to the seafront, just in front of the sand dunes. And we will leverage our agreement with the UN WTO, putting an observatory for sustainable best practice on tourism. We will be creating 40,000 qualified jobs and bringing know-how to the country. And it's a really important and interesting opportunity for the people to invest into reforestation. So thank you very much for your time, and hopefully we will see it soon. Thank you, Tarek. Então, gente, estamos chegando ao final. 2 projetos incríveis aqui, reais, para a gente realmente ter esperança que as coisas estão acontecendo. Muita gente perguntou o que é a AIA, o que é a AIA. Então, a gente vai mostrar um videozinho aqui só para lembrar o que é a AIA, o que ela tem a ver com essa história. Bom, esse prédio onde a gente está aqui, ele está rebatizado como AIA. AIA significa espírito ancestral, em Quechua. E o que a gente está trazendo aqui, vocês viram quem estava de manhã e quem estava aqui agora, é exatamente essa união entre o futuro e o passado, entre a inovação e a ancestralidade, e a beleza da cultura, da natureza, da diversidade que nós temos no nosso país, e levar isso para o mundo. Saíram uma série de notícias falando que não existe um futuro para a descarbonização da economia global que não passa pelo Brasil. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade e não um problema. Mas nós também temos desafios para enfrentar. E é por isso que não dá para falar da vida nas cidades sem falar da vida na Amazônia. Queria pedir para colocar o vídeo da AIA aqui. E a primeira iniciativa que a gente está trazendo na AIA, desse encontro das empresas, é exatamente contar a história da Amazônia. Na COP26 foram lançadas 2 corridas, a Race to Zero e a Race to Resilience. A corrida para o carbono zero e a corrida para a resiliência. A resiliência, a gente pensa que é a resiliência material, mas, na verdade, é a resiliência da vida humana, nas cidades e nas florestas. E é por isso que nós temos esse trabalho juntos aqui na AIA, para que nós todos possamos ganhar essa corrida do carbono zero e também a corrida da resiliência. Na AIA, a gente rebatizou, além de uma marca super bonita, que foi feita aqui de uma forma muito especial, né, porque não é uma marca, é uma imagem que lembra exatamente nossas florestas, nossas raízes. Ela traz ali uma frase explicativa que fala exatamente sobre human prosperity, a prosperidade humana. Human prosperity empowered by nature. Então, a prosperidade humana empoderada, potencializada pela natureza. Porque nós temos dito aqui que não é sobre custo, né? Não é sobre sustentabilidade como um problema, é sobre regeneração como uma oportunidade para a criação de valor e para a melhoria da qualidade de vida. Então, eu tenho um vídeo de 3 minutos que apresenta a AIA, e depois eu vou pedir para os nossos panelistas para que possam vir aqui conosco para que a gente tire uma foto final e passe para o almoço.
Tá todo mundo com fome, cansado de ouvir minha voz. Até eu tô cansada de ouvir minha voz. Mas eu lembrei da fome e queria deixar vocês com um pensamento. O Brasil voltou para o mapa da fome. Aqui, enquanto a gente está aqui, tem 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país. 125 milhões de pessoas com situação de insegurança alimentar. E, curiosamente, quando a gente estava ali na Amazônia, eu fiquei pensando nisso. Como é que um lugar tão rico pode ter tanta gente passando fome? Aqui no Sudeste é 1 em cada 10, lá são 3 em cada 10 pessoas. É nossa responsabilidade criar uma solução, porque é através da Amazônia que a gente vai ter a solução para o mundo também. Juntos, aqui a gente vai conseguir, sim, reduzir 2 gigatoneladas de carbono até 2030 e que as nossas empresas façam parte dessa jornada. E uma novidade, para a gente terminar num tom positivo, muitos de vocês tinham nos pedido para que a gente entrasse nos grupos globais para definir padrões na agricultura. Tem uma coalizão global chamada FOLLOW, Food and Land Use. Não tinha nenhuma empresa brasileira participando. Nós fomos para a Semana do Clima, pedimos para incluir o Brasil, fazer um aprofundamento com relação ao Brasil, incluir nessa coalizão. Eles marcaram a reunião com a gente hoje, enquanto a gente estava aqui, para segunda-feira. Vai ser um dos principais trabalhos da AIA agora também, fazer esse aprofundamento do Brasil, que provê hoje 1/4 do alimento do mundo e não participava da definição dos padrões globais de comida, carbono, agricultura e pecuária. Então, esse é um pequeno exemplo de um progresso, de uma pequena vitória, de um trabalho que a gente vai continuar fazendo juntos. O relatório aqui está esperando a participação de todos vocês. Ainda precisamos de financiamento, precisamos de conteúdo, precisamos de espaços em todos os lugares possíveis na COP para que a gente possa juntos levar essa mensagem. E como esse é um trabalho a muitas mãos, eu queria terminar aqui chamando todo mundo que participou hoje dos painéis, mas principalmente os membros e diretores aqui do Mata, o Jax, que está aqui na frente, que sempre trabalha em silêncio, nunca levanta aqui para receber as palmas de todos. O Ale, que está liderando o trabalho da cultura, que deve estar aqui escondido também. Ele vem, volta, trabalha, não dorme. Mas queria chamar todos vocês aqui para receberem a justa salva de palmas, para a gente fechar aqui com essa foto em equipe, para que a gente continue essa maratona todos juntos, né? Na verdade, a gente quer depois a foto com todo mundo aqui. A gente vai fazer uma lá fora no final do almoço. Mas, por favor, a equipe Mata, a equipe AIA, a equipe Kei Cities, equipe Future Cities. Vamos lá. Sem timidez, pessoal, sem timidez. Edu. Cadê? Let's go. Tarek. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a Marina, Edu? Todo mundo fugiu da foto, gente? Marina. Vem, Carol, representando ali a equipe. Ó. Pedro, Paula, Thalita. Emanuel. Parabéns, obrigada, pessoal.